So Cold War time period it was signed, and then as a START treaty. So, Cold War time period they have signed START 1 treaty, START 1 treaty, START 1 and START 2. So the purpose is to reduce the arsenals. The treaty so they have to reduce the conventional as well as operational missiles, that is nuclear missiles, that is 700 category. Conventional warheads are 1500 1550 ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் இதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதும். So over missiles, over production of the like nuclear arsenals, it will create warlike situations. அந்த மாதிரி வரக்கூட ஆர்ம்ஸ் ரைஸ் உருவாகக்கூட அப்படின்றதுக்காக நிறைய கண்ட்ரிஸோட ப்ரெஷர்னால இந்த அக்ரிமெண்ட் வாஸ் சைன்ட், நெகோஷியேட்டட் வித் USA அண்ட் ரஷ்யா. அண்ட் தென் ரெண்டு கண்ட்ரிஸும் மாறி மாறி அவங்களோட ஆர்சனல்ஸ் தயாரிக்கக்கூடிய அப்புறம் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுற அளவு பண்ணணும் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அப்புறம் நியூக்ளியர் சப்மரைன் இதெல்லாம் அவங்க எப்போவுமே லைக் பயிற்சிகள் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் அபவுட் தி ட்ரீட்டி. தட்ஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இட்ஸ் அ ஓல்டு ஒன். த நியூ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி வாஸ் சைன்ட் இன் 2011 and then it was renewed after 10 years 2021 again, and then 21 COVID time period நால புதிய ட்ரீட்டி சைன் பண்ணல. ஸோ they extended to 2026. இப்போ எதனால நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா யூஎஸோட சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ரஷ்யா அண்ட் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸோட சாங்ஷன்ஸ் ஆன் தி ரஷ்யா. ஸோ யூஎஸில் ரஷ்யாவோட இன்ஸ்பெக்ட் பீப்புள், ஸோ இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரஷ்யா அவங்க ஆட்களை அனுப்பலை, சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் யூஎஸ் யூனிலேட்டரலாக செயல்படுறாங்க அப்படின்ற சாங்ஷன்ஸ் யூரோப்பியன். ஸோ தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி கண்டக்ட். ஸோ இது இவ்வளோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். ஸ்டார்ட் 1 ஸ்டார்ட் 2 த சேம். சில டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நியூ ஸ்டார்ட் ட்ரீட்டி மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். வாட்ஸ் த பர்பஸ்? கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க்ட் ஆன் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம். The next news related to Tiger Age countries oda summit. Usually it happens in Petersburg. That's in Russia. Yearly once நடக்கும். இந்த மீட்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு ஒரு 13 countries இருக்கு. So we will discuss. And then they are providing a TX2 award. So Tiger Range countries அப்படின்னா ஒரு 13 countries இருக்காங்க. ஸோ இந்தியா, ரஷ்யா, பங்களாதேஷ், அப்புறம் மியான்மர், மலேசியா, Indonesia, Thailand, CMLV countries are there. Cambodia, Laos, அப்புறம் you having Vietnam, Thailand, China. 13 வந்துருச்சா? So Russia, hope you people are having. Okay, these are the 13 countries. Nepal. So these are the 13 countries which are having tiger population of the entire world. அதிகமான tiger population இருக்கக்கூடிய, அதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்தியா, that is 75%. Okay, so the world இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷனில் இந்தியாவில் தான் பாப்புலேஷன் அதிகம். இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற டைகர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபுட் செயினில் யூ பீப்புள் நோ டாப் ஆன் தி ப்ரெடேட்டர், டாப் ஆஃப் தி ஃபுட் செயின் ப்ரெடேட்டர் கேட்டகரியில். ஸோ கன்சர்வேஷன் பண்ணப்படலை அப்படின்னா அது கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் செயின் பிரேக் ஆகும். அது மட்டும் இல்லை, கீழே இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸோட பாப்புலேஷன் வில் இன்க்ரீஸ், இட் வில் கட்டல் தி ecosystem அப்படின்றப்போ டைகர் இஸ் த மெயின். ஸோ we have taken lot of conservation, that is ecological conservation, that is pollution கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, அதோட ஹேபிட்டேட்டை டேமேஜ் பண்ணாமல். ஸோ we having more than 52 tiger reserves in India.
ஸோ இதெல்லாம் 2004க்கு பிறகு எடுத்த இனிஷியேஷன். சரியா? We having 75,000 square kilometers area in 18 states. 75% of the world tiger population in India. அது மட்டும் இல்லை, we having the 13 countries, the சென்ட் பீட்டர்ஸ் டைகர்ஸ் சமிட்னு பேர். ஏன்னா அங்கே தான் நடக்கும். சென்ட் பீட்டர்ஸ் டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரீஸோட சமிட். ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ் மீட் பண்ணுறாங்க. அதோட ப்ரீ மீட்டிங் தான் இப்போ கண்டக்ட் பண்ணியது. செப்டம்பரில் அந்த மீட்டிங் நடக்க இருக்குது. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். ஆல்ரெடி வி ஹவ் கவர்ட் இன் மல்டிபிள் டைம்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் இயர்லாம் கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கன்சர்வேஷன் பண்ணுற என்னென்ன எஃபர்ட்ஸ் பண்ணணும், டிரான்ஸ்பவுண்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த கண்ட்ரிஸுக்குள்ளாடி. ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்கள் என்னென்ன பண்ணணும். அப்புறம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இந்த வாட்டி என்ன மூவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, ரீஇன்ட்ரடியூசிங் த டைகர் விச் லாஸ் தி டைகர் பாப்புலேஷன்ஸ். அதை வந்து ரீலொகேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை வந்து மூவ் பண்ண போகிறோம். சீட்டாக நம்ம பண்ண போகிறோம். அதே ப்ராசஸை வந்து பண்ணுறாங்க. இந்த டைகர் சமிட்டில் அப்ரூவலுக்கு சப்மிட் பண்ண போகிறாங்க. அது மாதிரி தே ஆர் ப்ரொவைடிங் எ TX2 அவார்ட். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, 2022 டைம் பீரியடில் யூ ஹாவ் டு டபுள் த பாப்புலேஷன். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பாப்புலேஷனை வந்து டபுள் பண்ணால் அது இந்தியா வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். டபுளிங் தி, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் அ கோல், TX2 கோல். ஸோ அவார்ட் வில் பி ப்ரொவைடர். அதுக்கு எதெல்லாம் வந்து டபுள் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த TX2 அவார்டு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சத்தியமங்கலம் ரிசர்வ், அப்புறம் பில்கிபிட்ஸ் ரிசர்வ், இந்த 2 ரிசர்வ் வந்து இந்த வருஷம் நம்ம TX2 அவார்டு கிடச்சிது, அங்கீகாரம். ஸோ த மீனிங் இஸ் டபுளிங் தி டைகர் பாப்புலேஷன் பை 2022. ஸோ அதை வந்து டபுள் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்டிங் 10லலாம் இருந்ததை விட 22ல் அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்ற டார்கெட். ஸோ வி ஆர் இன் த 2022. ஸோ இனிமேல் இதை ரினியூ பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதோட டைம் பீரியட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் திஸ். ஸோ இதில் நீங்கள் டைகர் ரேஞ்ச் கண்ட்ரீஸ் 13 countries யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் இது இந்த மீட்டிங் எங்கே நடக்கு அப்படின்றத படிக்கணும். அப்புறம் TX2 லைக் award, that is goal வந்து you have to study. So these are the things you people have to note. So that's all. Then the next news related to youth employment report, employment trend of the youth in the world. That is ILO வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. International Labour Organization. It was created in the year 1919 under the Treaty of Versailles. The First World War-ஓட எண்டில் the Treaty of Versailles, that is 1919. It happened in 1919. And then the treaty we have created, that is International League Organization 2. International Labour Organization. அப்புறம் லீக் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். அதான் யுனைடெட் நேஷனாக மாறுச்சு. ஸோ ILO வந்து 1946 it was added. So the treaty வந்து over, and then ILO was added with the United Nations in the year 1946 as a specialized agency under the United Nations. சரியா? ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, they are releasing lot of reports. இவங்களை பொறுத்தவரைக்கும் குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட், ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள் ஃபார் ரைட் டு ஒர்க், டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது, ரைட் டு ஒர்க் டார்கெட்ஸ். அண்ட் தென் செகண்ட் என்ன அப்படின்னா, உமனுக்கும் சரி மென்னுக்கும் சரி டீசென்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது. அப்புறம் சோஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபார் தி ஒர்க்கர்ஸ், அதை வந்து உறுதிப்படுத்துறது, அதுக்கான சட்டங்களை எது சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சோஷியல் டயலாக்ஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேட்டகரி. ஸோ அவங்க வந்து இயர்லி தே ஆர் ரிலீசிங் லாட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ். அதில் ஒரு ரிப்போர்ட் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெண்ட் ஆன் யூத் ரிப்போர்ட். அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணிய 2022ஓடது. குளோபல் லெவலில் யூத் பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ஜாப் லைக் எந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது. ஸோ மெயின்லி 2020 கேட்டகரியில் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் லாஸ் ஃபார் தி யூத் பாப்புலேஷன், தட் இஸ் 15 to 24 பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக. யூத் வந்து 35 வரைக்கும் வரும், ஆனால் 15லேருந்து 24 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் லாஸ், ஹியூஜ் ஜாப் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது இவங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் தென் இம்பார்ட்டண்டாக இந்த ரிப்போர்ட்டில் unemployed youth, that is 15 to 24 category,
The world level 73 million population are there in 2022. இதே இது 2021ல it is 75 million population. ஆனால் 6 million வந்து கோவிடுக்கு முன்னாடியை விட அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேர்ல்டு லெவலில். இந்தியன் லெவல் இஸ் 0.9%. ஸோ அப்புறம் இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா green and blue energy investment, that is green investment and blue energy investment. So yesterday we have seen blue bonds related. So blue investment sustainable resources வந்து ocean resources வந்து harvest பண்ணுறது, that is fishing-ஆக இருக்கட்டும், then energy எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், renewable energy from the oceanic thermal energy etc. அதே மாதிரி உங்களுக்கு green investment, that is solar panels, renewable energy category, அப்புறம் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ், இதன் மூலமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கிட்டத்தட்ட 8.4 million jobs will increase இப்போ 2030க்குள்ளாடி. அப்புறம் ப்ராட்பேண்ட் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லா ஏரியாலும் கொடுக்கறதுனால ஒரு 24 million ஜாப்ஸ் வந்து அதனால அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாதிரி ஹெல்த் செக்டார், நர்ஸ், இந்த மாதிரியான ஜாப்ஸ் வந்து 17.9 million. இதெல்லாம் 2030 கேட்டகரி. வேர்ல்டு லெவலில் இட் இஸ். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 0.9% there is a loss in the youth employment. யூத் அப்படின்றப்போ 35 கேட்டகரியில் தான். அதுக்கு மேலே இருக்கவங்களும் ஜாப் லாஸ் ஆனாங்க, அதை நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம். த நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் க்ளோசர்னால அதையும் சொல்லியிருக்காங்க, நோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் வந்து க்ளோசர் ஆனதுனால 18 months there is a shutdown in இந்தியன் ஸ்கூல் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு லெவலில். இந்தியாவில் 18 months shutdownனால 24 crore people were in school education, school population, students. அதில் only 8% from the rural and 23% from the urban area got online education access. That's the problem of India. So இதெல்லாமே vulnerable. So அப்போ 18 months-உம் அவங்க வந்து without education they will forced to go to job. That is child labor increase ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல, already increased. So that's all. Then the next news related to UNSC oda sanction committee meeting. It happened UNSC 1267. So we people know that we already studied UNSC, United Nations Security Council. It's a part of United Nations. It's a part of United Nations. It's a main decision-making body. There is a General Assembly also, UNGA in Peri, and then it having 15 members. You people know 5 permanent and then 10 non-permanent members. 2 years Guruvati election process mulama 2/3 voting mulama they will be selected from the regions. India is a part of this group. 21-22 la India is a part. And then idhula terrorist groups control பண்றதுக்காக 1999 they have created a committee called as United Nations Security Council Committee, that is 1267 abdin per resolution number 1267. This resolution you have to study because it's very important. 1267 committee to control the terrorists of ISIL, that is Daesh and related Al-Qaeda. இதில் இருக்கக்கூடிய டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸை வந்து, ஸோ பீப்புள் நோ 2001 there is a attack happened in United States. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அல்கொய்தாவை வந்து 2001க்கு பிறகு ஆட் பண்ணாங்க. ஸோ தாயிஷ் வந்து ஆல்ரெடி இட் வாஸ் மேட், தட் இஸ் ஐசிஸ் குரூப், ISS. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் த மெம்பர்ஸ் கேன் பி பேண்ட். இப்போ சாங்ஷன் கமிட்டியில் இதை மூவ் பண்ணி எல்லா இப்போ 15 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, இதே 15 மெம்பர்ஸ் தான் இங்கே இருப்பாங்க. இந்த எல்லா மெம்பர்ஸும் இது ஓகே சொன்னாங்க அப்படின்னா வித் கன்சென்ஸ் இட் வில் பி ப்ரூவ்ட் அண்ட் தென் வீட்டோ பவர் யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க தே கேன் டூ இட். மெஜாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஓட்டட் அண்ட் தென் சாங்ஷன்ஸ் வில் பி அப்ரூவ்ட். இப்போ பர்சன் ஃப்ரம் தி குரூப், இப்போ தாயிஷ் இஸ் த மெயின் குரூப், ஐசிஸ் குரூப். ஐசிஸுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ தே வில் பி ஆல்சோ ஆடட். இந்த ரெண்டு குரூப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களும் வருவாங்க. இப்போ அல்கொய்தாவுக்கு வந்து தாலிபான்
support பண்ணிச்சு அப்படின்னா they will be also added. Plus, you people know Jaish-e-Mohammed. Actually, they are doing terrorist operation in India. It's a Pakistan இருக்கக்கூடிய terrorist group, but it was funded by the so it's not funded by the state sponsored கிடையாது, sorry. ஸோ பீப்புள் ஃபண்டட் தான் இது. ஜெய்ஷே முகமது அப்படின்றது இந்தியாவில் தாக்குதல் நடத்துறதுக்காக பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப். மசூத் அசார், யூ பீப்புள் நோ, ஹி வாஸ் ஜெயில்ட் அண்ட் தென் அவரை விடுவிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ளைட் எல்லாம் கடத்துனாங்க. அண்ட் தென் தாலிபான்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணா நியூஸஸ் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம். அல்கொய்தா, ஜெய்ஷே முகமதுக்கு வந்து அல்கொய்தா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ சாரி, ஜெய்ஷே முகமது ஹெல்பிங் அல்கொய்தா குரூப்ஸ். தட்ஸ் த ரீசன் இட் வாஸ் ஆல்சோ நேம்ட். அதனால தான் 1267 மூலமாக ஜெய்ஷே முகமதோட தலைவர் மசூத் அசாரை வந்து சாங்ஷன் பண்ணோம். சைனா வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு பிறகு when he was bedridden, I hope he is no more, அதுக்கு பிறகு தான் சாங்ஷன்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாங்க. ஏன்னா சாங்ஷன்ஸ் பண்ணால் இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப் மெம்பர்ஸ், இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஆர் குரூப் பர்சன் cannot move freely in the air. வேற ஒரு கண்ட்ரியை விட்டு இன்னொரு கண்ட்ரி போக முடியாது. ஸோ தட் இஸ் அ சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ட்ராவல். அப்புறம் சாங்ஷன்ஸ் ஆன் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன், அவங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே சீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட் வந்து ஆர்ம்ஸ் வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கிட்ட இருந்தும் யாருக்கிட்ட இருந்தும் வாங்க முடியாது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த டெரரிஸ்ட் குரூப்ஸ் வந்து இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்றது தான் யூஎஸ் வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க. யூஎஸ் அண்ட் இந்தியன் இனிஷியேஷன். ஆக்சுவலாக இதை உருவாக்குனது யூஎஸ், ஜெய்ஷே முகமது ஆட் பண்ண வச்சது இந்தியா. அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் டைமில் மசூத் அசார் வாஸ் சாங்ஷன்ட் அண்டர் திஸ் 1267, பட் அது யூஸ்லெஸ். ஏன்னா ஹி வாஸ் பெட் ரிட்டன், இல்லைன்னா அவர் இருக்க மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் இப்போது அதோட செகண்ட் டெபுட்டி லீடர், அதனால தான் நியூஸ் ஷோ த நேம், ரவுஃப் அஸ்பர், அவர் தான் சாங்ஷன் பண்ணுறதுக்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பிரதர் ஆஃப் ஜெய்ஷே முகமதோட மசூத் அசார், நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, மசூத் அசாரோட பிரதர், அவர் தான் இப்போ சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க. ஹி வாஸ் த டெபுட்டி லீடர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இதை வந்து இந்தியா யூஎஸ் லெட் ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் யாராச்சும் எங்களுக்கு போதுமான ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்னிக்கல் ஹோல்டு பண்ணலாம். டெக்னிக்கல் ஹோல்டு அப்படின்னா அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது, வீட்டோ பவரை யூஸ் பண்ணி சைனா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து 6 months தான் ஸ்டாப் ஆகும். அதுக்கு பிறகு அதுக்குள்ளாடி அந்த மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் யாரெல்லாம் மூவ் பண்ணாங்களோ, இந்தியா யூஎஸ் மூவ் பண்ணாங்கன்னா தே ஹேவ் டு சப்மிட் தி டாக்குமெண்ட்ஸ், எவிடன்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும். அப்படியும் சைனாவுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இல்லைன்னா தே கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 3 months. ஆனால் இதுக்கு வந்து முடிவு கிடையாது, 9 months இது பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது. தே கேன் கேன்சல் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ வந்து டெக்னிக்கல் ஹோல்டு அப்படின்னா எனக்கு போதுமான ஆதாரம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை என்னால் இது கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சைனா சொல்லலாம். சைனா அப்படி சொல்லாது. ஏன் அப்படின்னா அப்படி சொன்னால் சைனாவோட இமேஜ் வில் கோ சப்போர்ட்டிங் டெரரிஸ்ட். அதனால தான் அவங்க டெக்னிக்கல் ஹோல்டு பண்ணுறாங்க பை தி ரிக்வெஸ்ட் ஆஃப் தி பாகிஸ்தான். ஸோ மசூத் அசார்லாம் இப்படி தான் பண்ணாங்க. ஃபைனலி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஷர்ஸ்னால, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் கொடுத்த ப்ரெஷர்ஸ்னால ஹி அக்செப்டட் இட். ஏன்னா மசூத் அசார் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ஹி வாஸ் ஆல்ரெடி ஓவர், இஸ் சாப்டர் ஓவர். இப்போ இந்த பர்சன் வந்து இந்தியாவில் டார்கெட் பண்ணுறதுக்காக இஸ் ஒர்க்கிங். அதனால தான் இவரை இப்போ மூவ் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், ஸோ இதில் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூ ஹவ் டு நோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது, பட் யுஎன்எஸ்சி 1267 கமிட்டி, இந்த சாங்ஷன்ஸ், என்னென்ன சாங்ஷன்ஸ், வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் கமிட்டி, பீப்புள் ஹவ் டு நோ. பட் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் நேமில் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, பட் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க் ரிலேட்டட் டு யுஎன்எஸ்சி 1267 ரிலேட்டட் டு வாட்னு கேட்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், ஓப்பன் நெட்வொர்க் ஃபார் டிஜிட்டல் காமர்ஸ், ONDCன்னு பேர். ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டிஸ்கஸ்ட் 1 month பேக்கில் நம்ம இது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். வி ஹேவிங் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட். இப்போது நீங்கள் வந்து அமேசானில் யூ ஆர் த ரெஜிஸ்டர்ட் கஸ்டமராக இருப்பீங்க. அதே மாதிரி அமேசானில் நிறைய செல்லர்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்டராக இருப்பாங்க. அந்த செல்லர்ஸோட ப்ராடக்ட் நீங்கள் அங்கே தான் வாங்க முடியும். அதே மாதிரி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் யூ வில் பி ரெஜிஸ்டர்ட்
பர்ச்சேசர் பையராக இருப்பீங்க, அங்கேயும் சில செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோட ப்ராடக்டர்ஸ். ரெண்டு இடத்துலையும் வித்தியாசமான செல்லர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரே ப்ராடக்ட்ஸ் சில இடங்களில் கிடைக்காது. ஸோ சிமிலாரிட்டி வில் பி தேர் அண்ட் தென் சிமிலரும் இல்லாமல் இருக்கும். சரியா? அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, எவ்ரி பிளாட்ஃபார்ம் ஹேவ் தேர் ஓன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ். அப்போது ஓப்பன் நெட்வொர்க் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் அப்படின்னா the government funded, actually it's a non-profit organization, it's a platform, everyone can register their product. இப்போ Amazon, இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கவர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணுது, பட் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் தி நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், கவர்மெண்ட் பேக்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான். கவர்மெண்ட் தான் இதை கிரியேட் பண்ணுறாங்க, பட் இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட். இப்போ Amazon can be a register of this ONDC, Flipkart. அதே மாதிரி யூ கேன் ஹாவ் செல்லர்ஸ் ஃப்ரம் லைக் சென்னை, ஸோ செல்லர்ஸ் ஃப்ரம் அமெரிக்கா, செல்லர்ஸ் ஃப்ரம் பாம்பே. அமேசான்லேயே அதே ப்ராடக்ட் இருக்கும், அது எல்லாமே இங்கே லிஸ்டட் ஆகும். அதே மாதிரி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இங்கே லிஸ்டட் ஆகும். அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஆல்சோ கேன் டூ இட்ஸ். இதே மாதிரி ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் வால்மார்ட் இஸ் ஃப்ளிப்கார்ட், ரைட்? ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ரிலையன்ஸ் கேன் பி ரெஜிஸ்டர்ட். ஸோ எல்லாருமே இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதில் ஒரே ஐடியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. யூ கேன் பர்ச்சேஸ் ஆல் திஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் அமேசானுக்கு தான் போகணுன்னு கிடையாது, ஃப்ளிப்கார்ட்டு தான் பண்ணலாம். ஸோ அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் இங்கேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அ ஓப்பன் பிளாட்ஃபார்ம், இட் வில் நெவர் சார்ஜ் எனி திங். சரியா? ஸோ தட்ஸ் அபவுட். அதில் ஃபஸ்ட்டு இதாக யூஎஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியாக அதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. So we will expect more companies to join. It will help for the small regional farmers. இப்போ அமேசானில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா they will charge money. அப்போது அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டில் ஷேரிங் கொடுக்கணும். ஆனால் இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது நோ மணி. ஸோ எவ்ரி ஒன் ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி டிஸ்பிளேட். ஸோ யாரோட ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ அமேசானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப்டாப்போட காஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் செல்லரோட காஸ்ட்டை விட அமேசான் காஸ்ட்டை விட இண்டிவிஜுவல் செல்லரோட காஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா பீப்புள் will opt for that. So that's the main idea of this OND. ஸோ இது வந்து டெமோக்ரட்டைசேஷன், ஒரு மோனோபோலிக்கு மட்டும் அலோவ் பண்ணாமல் எல்லாரோட லைக் காம்படிஷன் அதிகப்படுத்தி விலையை கம்மி பண்ணுறது தான் இதோட மெயின் மோட்டிவ். அப்புறம் ஏபிஏ அப்படின்ற கேட்டகரியில் பண்ணுறாங்க, இதுக்கு பேர் தான் ஏபிஏ. ஸோ த இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். The next news related to Smile 75 initiative. Already we have seen this like 1 month back the support for marginalized individuals for livelihood enterprises. Actually இது என்ன அப்படின்னா, பெக்கிங் பண்ணுறவங்கள ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுறது. சிட்டிஸில் வந்து பெக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப இருக்குது. மும்பை, டெல்லி, எவ்ரி சிட்டிஸ் லைக் செகண்ட் டயர் சிட்டிஸ்லேயும் அதிகமான பெக்கிங் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட 2025-26 வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட்டில், லாஸ்ட் பட்ஜெட்டில் they have funded 100 crore rupees to rehabilitate those people. ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுறதுனா அவங்கள மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணி, அப்புறம் கவுன்சிலிங், அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது, அவங்க ப்ராப்பராக இருந்தாங்கன்னா எஜுகேஷன் கொடுக்குறது, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி, அப்புறம் அவங்கள எக்கனாமிக் லிங்கேஜஸில் அனுப்புறது ட்ரெயின் பண்ணி. சரியா? அப்புறம் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கான ஃபண்டிங் கேட்டகரிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது. ஸோ அதன் மூலமாக அந்த பெக்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து தடுக்கிறதுக்கு, அது லைக் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸாக இருந்தாலும் சரி, எவ்ரி பர்சன் வில் பி அகாமடேட்டட் அண்டர் தி ஸ்கீம். ஸோ ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுறது அதோட டார்கெட். இப்போது 75th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுனால ஸ்மைல் 75 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா, 75 முனிசிபல் கார்பரேஷனில் இருக்கக்கூடிய மெயின் டார்கெட்டட் சிட்டிஸில் இருக்கக்கூடிய பெக்கிங்கை வந்து ஜீரோ ஆக்குறதுக்காக இந்த இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுறாங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே வந்து இந்த கேட்டகரி கவுன்சிலிங், அவேர்னஸ் அண்ட் தென் எவ்ரி ஒன் வில் பி டேக்கன் கேர் அண்டர் திஸ் கண்ட்ரோல். 100 crore இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க 2025-26 வரைக்கும். அண்ட் தென் இட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ஸ்கீம். இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெகர்ஸோட பாப்புலேஷன் இஸ் வெரி ஹை. 2011 சென்சஸ் அடிப்படையிலேயே 4,13,670 பாப்புலேஷன். அதில் மேல் வந்து 2,21,000 சம்திங், தென் 1,91,000 ஃபீமேல். அதில் யூபி வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் டாப்பு, செகண்ட் கேட்டகரி யூபி. நாட் தேட் மச் இம்பார்ட்டன்ட், ஸோ ஜஸ்ட் நோ த டேட்டாஸ். அப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரியில் நியூ டெல்லி,
அப்புறம் சண்டிகர், நியூ டெல்லி having 2187. அது மாதிரி சண்டிகர் இஸ் ஹேவிங் ஒன்லி 121. ஆனால் செகண்ட் கேட்டகரியில் சண்டிகர் தான் இருக்குது. அசாம் நார்த் ஈஸ்டில் வந்து டாப். ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேஷன் பண்ணி இட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன். பெகர் ஃப்ரீ சிட்டிஸை வந்து உருவாக்குறதா இந்த objective of this zone, of this scheme. So that's all. So that's all about today's current affairs. Now we will see the MCQs. Okay, PESA Act. So the question about PESA Act, the statement number 1, PESA Act was enacted in 1996 to provide for the extension of provisions of Part 9 of the Constitution relating Panchayat to these scheduled areas. Statement number 2, under the PESA Act, scheduled areas are those referred to in Article 244, subclass 1, which says that the provisions of the 5th schedule shall apply to the scheduled areas and scheduled tribes in the states other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So select the correct answer using the code given below. Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. So question number 2, who among the following was appointed as the 49th Chief Justice of India? Uday Umesh Lalit. Statement number 2, Sripati Ravindra Bhatt. C, Dhanajaya Y Chandrachud. D, Vineet Saran. Question number 3, with reference to the Quit India movement, consider the following statements. Statement number 1, on August 8, 1942, Gandhiji addressed the people in the Gowalia Tang Maidan in Bombay. So Arnaf Asaf Ali not participated in this movement. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Those who never studied about the Gowalia Tang, so the statement 1 is correct. The clue. Okay, next question. With reference to Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, consider the following statement. Statement number 1, Union Cabinet has approved continuation of Pradhan Mantri Awas Yojana housing for all missions up to
31st December 2024. Statement number 2. The scheme is one of the major flagship programs being implemented by the central government to provide all-weather Pakka houses to all eligible beneficiaries in the urban areas of the country through states, union territories, and central nodal agencies. Which of the following statements given above are correct? Options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So question number 5, with reference to the AGM 88 harm. So consider the following statements. Statement number 1, it's a part of NATO inventory, has been used in the theatre of conflict. Statement 2, the acronym harm in the AGM 88, harm means harm air to surface missile, stands for high speed anti-radiation missile. So which of the statements given above are correct? Options are not correct. No, are correct. Sorry, the statement was made wrongly. Which of the statements given above are correct? So options are A, one only, B, two only, C, both, D, neither. So you have to mark the correct answer. So the statement was wrongly made. Okay, now we will see the answers. Question number 1, answer is C. Both. Yeah, it was mentioned, right? Except fifth schedule. I think fifth schedule தான சொன்னேன். இது என்ன போட்டிருக்குன்னா, it says the provision fifth schedule shall apply to scheduled areas and scheduled tribes in the states other than Assam. Schedule 5 வந்து அந்த 10 states, ஆந்திர பிரதேஷ் எல்லாம் சொன்னேன். இந்த 4 states வந்து 6th schedule வரும். I think கரெக்டா தானே சொன்னேன். Yeah, you have marked wrongly. So question number 2, the option is A. He was not appointed, na? So actually 24 என்னமோ தான் அவரோட பதவி காலம் முடியுது current. So அது வரைக்கும் he will continue. So third question answer is A. Arnab Asaf Ali participate பண்ணுவாங்க, arrested. So the மாதிரி Gwalium tank is correct, na? Fourth one answer is C, both. Fifth one answer is C, both. So that's all. Cross check your answers. Now we will see the mains answer writing question. The PISA Act is considered to be a backbone of tribal legislation in India. In this backdrop, do you think the proper implementation of it can regenerate self-governance in the tribal pockets of the country? Analyze. So இதோட answers வந்து நீங்க tomorrow afternoon குள்ளாடி you have to send. So that's all. Thanks a lot for joining with us.